Hello students, complex number பற்றி பார்க்க போகிறோம். A complex number is of the form a plus ib where a and b are real numbers and I is called imaginary unit. If z equal to a plus ib, a is called the real part of z, that is real part of z, that is denoted by real part of z. B is called the imaginary of z and is denoted by imaginary of z. Negative of a complex number. Z equal to a plus ib minus z equal to minus a minus ib அப்படின்னு சைனை சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அதான் நெகட்டிவ் ஆஃப் a complex number. Negative of z is denoted by minus z. For example, z equal to 2 minus I3 minus z equal to minus 2 plus I3. Basic algebraic operations. Addition. Let z1 is equal to a plus ib, z2 is equal to c plus id. Adding these two, z1 plus z2 is equal to same sign, so a plus c, real part அப்படியே ஆட் பண்ணியாச்சு. இமேஜினரியில் ஐயை காமன் எடுத்தோம்னா b plus d, so a plus c plus I into b plus d. Subtraction. Let z1 is equal to a plus ib, z2 is equal to c plus id. So இதை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். z1 minus z2 is equal to, ஸோ சைனை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் z2ஓட, ஏன்னா மைனஸ் z2, ஸோ a minus c அது ரியல் பார்ட், ரெண்டுத்துலேயும் இமேஜினரி காமனாக இருக்குது, ஸோ ஐயை எடுத்துகிட்டு b minus d. So z1 minus z2 is equal to a minus c plus I into b minus d. Multiplication. z1 is equal to a plus ib, z2 is equal to c plus id. z1 into z2 is equal to a plus ib into c plus id. ஸோ ஏயோட சியை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், ஏயோட ஐடியை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், ஸோ ஏசி ப்ளஸ் ஐஏடி. ஐபியோட சியை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், ஐபியோட ஐடியை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், ஸோ ஐபிசி, ஐ இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர்ட் பிடி. ஸோ ஏசி ஐஏடி ஐபிசியில் ஐ காமனாக இருக்குது, ஸோ ஐஏ எடுத்துட்டோம்னா காமனாக எடுத்தோம்னா ஏடி ப்ளஸ் பிசி. ஐ ஸ்கொயர் வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு, ஸோ மைனஸ் பிடி. ஸோ அடுத்து டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம். Let z1 is equal to a plus ib, z2 is equal to c plus id. z1 by z2 is equal to a plus ib divided by c plus id.
So a plus ib plus c plus id into conjugate கேட்டால மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நியூமரேட்டரை டினாமினேட்டரை. ஸோ சி ப்ளஸ் ஐடி இமேஜினரியோட சைனை சேஞ்ச் பண்ணி சி மைனஸ் ஐடி பை சி மைனஸ் ஐடி. ஸோ ஏயோட மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏசி மைனஸ் ஐஏடி, ஐபியோட அந்த சி மைனஸ் ஐடியை மல்டிப்ளை ஐபிசி மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் பிடி. இது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி. ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கனால சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர். ஸோ ஏசி minus IAD plus IBC. I squared வேல்யூ நமக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு. ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிட்டு பிடின்னு ஆகிடுச்சு. சி ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஐ ஸ்கொயர் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது. ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர். ஸோ ரியல் பார்ட்டை ஒன்றா எழுதுகிறோம். ஸோ ஏசி ப்ளஸ் பிடி இது ரெண்டுத்துலேயும் இமேஜினரி காமனாக இருக்குது. ஸோ ஐயை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவோட எழுதுகிறேன். ஸோ பிசி மைனஸ் ஏடி டிவைடட் பை பிசி மைனஸ் ஏடி டிவைடட் பை சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸசைஸ் 2.6. Find the locus of Z. If Z equal to x plus iy is a complex numbers such that first part real part of z plus 1 by z plus I is equal to 1, show that the locus of z is x minus y minus 1 equal to 0. Second part imaginary of z plus 1 by z plus I is equal to 0. Show that the locus of z is x plus y plus 1 equal to 0. Solution. Given z equal to x plus iy. So first part நம்ம பார்க்க போகிறோம். Consider z plus 1 by z plus I is equal to zங்கிறது x plus i1 கொடுத்துருக்கா. ஸோ x plus iy plus 1 divided by zங்கிறது x plus iy plus I. ரியல் பார்ட்டையும் இமேஜினரி பார்ட்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம். ஸோ மேலே ரியல் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது, இமேஜினரி ஐஒய்ன்னு இருக்குது. கீழே ரியல் பார்ட்டு ஒன்லி எக்ஸ் மட்டும் தான். இமேஜினரியில் ஐயை காமனாக எடுத்தோம்னா ஒய் ப்ளஸ் ஒன். ஸோ காஞ்சுகேட் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ப்ளஸ் ஒன் into x minus I into y plus 1 by x into x minus I into y plus 1. இங்கே நான் அந்த டிவிஷனோட ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறேன். டிவிஷனோட ஃபார்முலா a b c d
A is equal to x plus 1, B is equal to y, C is equal to x, D is equal to y plus 1. ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே எழுதுகிறேன். AC plus BD plus I into BC minus AD divided by C squared plus D squared. AC. So A என்ன x plus 1. C என்ன x. So x plus 1 into x plus BD. Bங்கிறது y. Dங்கிறது y plus 1. So y into y plus 1. இதுதான் real part. Plus imaginary I into BC. Bங்கிறது y. Cங்கிறது x. Minus AD. Aங்கிறது x plus 1. Dங்கிறது y plus 1. Divided by C squared. C squared na Cங்கிறது x. So x squared. Plus D squared. Dங்கிறது y plus 1. So y plus 1 the whole squared. So given that the real part of z plus 1 by z plus I is equal to 1. This one is real part. This one is imaginary part. So real part ஓடக்கு என்ன இருக்கு x into x plus 1 plus y into y plus 1 divided by x squared plus y plus 1 the whole squared is equal to real part of z என்ன கொடுத்திருக்கான் அதோட வேல்யூ 1 ன்னு கொடுத்திருக்கான். So 1 இதை cross multiply பண்ணுறோம். நியூமரேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். x into x x squared x into 1 x plus y into y y squared plus y into 1 y is equal to டினாமினேட்டரை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு தான் ப்ளஸ் இது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரில் இருக்கனால ஒய் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 2y ப்ளஸ் 1. ஸோ எல்லாமே ஒரே டேர்ம்ஸாக கொண்டு வரோம். So x squared plus x plus y squared plus y minus x squared minus y squared minus 2y minus 1 equal to 0 plus x squared minus x squared plus y squared minus y squared. So x plus y minus 2y, so minus y minus 1 equal to 0. Therefore the locus of z is x minus y minus 1 equal to 0. முடிச்சிட்டோம் first part. Second part, imaginary of given imaginary of z plus 1 by z plus I is equal to 0. So imaginary in the part. So yx minus x plus 1 into y plus 1 divided by x squared plus y plus 1 the whole squared is equal to இதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கா 0. ஸோ ஜீரோவோட கிராஸ் பண்ணும்பொழுது 0 ஆகிடும் இந்த டினாமினேட்ரு. ஸோ நியூமரேட்டர் மட்டும் அப்படியே இருக்கும். ஸோ xy ஸோ x plus 1ஐயும் y plus 1ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ x into y xy x into 1 x y into 1 y 1 into 1 1 equal to 0. So xy minus ஆல் throughout multiply பண்ணுறோம். So minus xy minus x minus y minus 1 equal to 0 plus xy minus xy cancel ஆகிடுது. So minus x minus y minus 1 equal to 0. throughout சைனை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஆர் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். So x plus y plus 1 equal to 0. Therefore the locus of z is x plus y plus 1 equal to 0. So second part prove ஆயிடுச்சு.
Thank you, students.